Dear students, now we are going to discuss the data interpretation, దత్తాంశ అన్వయము. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి డేటాని అనుగుణంగా దానికి అనుగుణంగా ఇచ్చిన ప్రశ్నల్ని మనము ఆన్సర్ చేయవలసి వస్తుంది. There are various types of data interpretation models. Among them, data tables, line graphs, bar graphs, pie charts, mixed graphs are the commonly used methods in the data interpretation. ఈ దత్తాంశ అన్వయంలో ఒక్కొక్కసారి దత్తాంశాన్ని సమాచారాన్ని పట్టిక రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ పట్టిక రూపంలో ఇచ్చినటువంటి సమాచారాన్ని మనము అన్వయించుకొని అందుకు అనుగుణంగా ఇవ్వబడినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు గుర్తించవలసి ఉంటుంది. అలాగే లైన్ గ్రాఫ్స్, ద డేటా ఆల్సో కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ త్రూ లైన్ గ్రాఫ్స్ ఆర్ బార్ డయాగ్రమ్స్ ఆర్ పై చార్ట్స్, మిక్స్డ్ గ్రాఫ్స్. So in detail we will see the problems in each and every module. The first one we will go to the data tables. Now we will see this problem in data tables. The data is given like this: subject to number of students and the maximum marks given. So the marks of 100 students in maths and science, number of students are 100, and in maths and science the marks are also given. And the exam is conducted for 50 marks. So the marks of 100 students in maths and science out of 50 marks are given in the table, are given in the following table. Subject maths, greater than or equal to 40 marks, the number of candidates is 9. And greater than or equal to 30 marks, the number of candidates are 32. And greater than or equal to 20 marks in maths, the number of candidates are 80. So greater than or equal to 10, 92, like that. The total number of students are 100. Got it? Now see, greater than or equal to 40 means 9 people are there. Here greater than or equal to 30 means 32 people are there. Greater than or equal to 30 అంటే 30 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు 32 ఉన్నారంటే వాళ్ళలో 40 కంటే ఎక్కువ వచ్చిన 9 కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉన్నారు. అట్లానే గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 20, 80 మంది ఉన్నారంటే 20 కంటే ఎక్కువ మార్కు 80 మంది ఉన్నారంటే వాళ్ళలో 40 కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు 9 మంది ఉన్నారు, 30 కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు 32 మంది, మళ్ళీ 20కి 30కి మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. ఈ విధంగా మనం డేటాను అనలైజ్ చేయాలి ఇక్కడ. అట్లానే సైన్స్లో కూడా ద నంబర్స్ ఆర్ గివెన్ లైక్ దిస్. ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద మ్యాథ్స్ అండ్ సైన్స్, ద యావరేజ్ ఈజ్ గివెన్ లైక్ దిస్. డోంట్ థింక్ దట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, whatever the data given, you have to follow the same data. All the questions what we are going to discuss are the previous problems only, like RRB, BSRB and some other examinations. Right? Now, the first question in the problem is, how many students got at least 60% of marks in maths. 60% of marks in maths. How many students got at least 60% of marks in maths? See, here it is given in the form of percentage, but the exam is conducted for only 50 marks. That is why the percentages, ratios are important for solving these problems, what we discussed in the previous topics. Correct? Now, 60% of marks in maths, 60% of marks in maths is equal to 60 by 100 into the exam is conducted for 50 marks. So, 60% of 50, that is equal to 60 by 100 into 50, 50 ones, 52s, 2 ones, 2 30s. So, it is 30 marks. So what is the problem here? How many students got at least 60% marks means at least 30 marks. At least 30 marks in maths. So at least 30 means greater than or equal to 30. In maths, greater than or equal to 30 is 32. So the answer is 32 people got more than 30 marks or 60% of the marks. ఒకసారి చూసామంటే ఇక్కడ మ్యాథ్స్లో 60% కంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు ఎంతమంది ఉన్నారు అంటున్నాడు. ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసింది 50 మార్కులకి,
అప్పుడు 60% మార్కులు అంటే 50 మార్కులలో 60%. 50 మార్కుల్లో 60% అంటే 50 ఇంటూ 60% అంటే ఇంటూ 60/100. నౌ ఇట్ ఈజ్ 51 52, 2 1 2 30. సో 30 మార్క్స్. 30 మార్కుల కంటే కనీసం 30 మార్కులు అంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంత అంటే డేటా ఆ దత్తాంశము 30 మార్కుల కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో చూసుకోవాలి మ్యాథ్స్లో. 30 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 30, ఇట్ ఈస్ ద నంబర్ ఈజ్ 32. ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ డేటా టేబుల్ ఈజ్ how many students got on an average less than 40% in both the subjects. సో 2 సబ్జెక్టుల్లో సగటున 40% కంటే తక్కువ మార్కులు వచ్చిన విద్యార్థులు ఎంతమంది ఉన్నారు అంటున్నారు. 2 సబ్జెక్ట్స్లో సగటున 40% కంటే తక్కువ మార్కులు వచ్చిన విద్యార్థులు ఎంతమంది ఉన్నారు. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇచ్చిన డేటాలో తక్కువ అనేది ఎక్కడా లేదండి. ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంది. బట్ ద క్వశ్చన్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లెస్ దాన్ 40% ఆఫ్ మార్క్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే 40% ఆఫ్ 50 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40/100 ఇంటూ 50, 50 ones 52s, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ones 2 20s. సో 20 మార్క్స్. మనల్ని అడిగింది ఏమిటి, 20 మార్క్స్ కంటే తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు రెండింటిలో ఎంతమంది ఉన్నారు. మనకి ఇచ్చిన డేటా ఏమిటంటే 20 మార్క్స్ కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 100 మంది. 100 మందిలో 20 కంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు 73 మంది ఉన్నారు. అప్పుడు తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంత అవుతారంటే 100 మైనస్ ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళని తీసివేస్తే తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. అంటే 100 మైనస్ 73 విల్ గివ్ యూ ద ఆన్సర్. సో నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 మైనస్ 73, that is equal to 27. One more time you see the problem. How many students got on an average less than 40% in both the subjects? Less than 40%. What is 40% of 50? It is 20 in both the subjects. ఎంత మార్కులు 20 మార్క్స్ కంటే తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు కావాలి మనకి. కానీ ఇక్కడ 20 మార్క్స్ కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. 20 మార్క్స్ కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు 73 అంటే 100 మందిలో 73 మందిని తీసివేస్తే మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు అవుతారంటే 20 మార్క్స్ కంటే తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. సో ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ 100 minus 73 is equal to 27. The third problem in this data table is as follows. How many percent of students got more than 30 and less than 40 in maths? Very important model. How many percent of students got more than 30 and less than 40 in maths? మనం ముందే చెప్పుకున్నాం, ఇక్కడ మోర్ దాన్ 30 అన్నప్పుడు 30 కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎవరున్నారు, 40 కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ టు బి యూటిలైజ్డ్ హియర్. సో more than 30 in maths, more than 30 in maths is equal to how many? 32 people are there. And more than 40 in maths is equal to 9 people. So 9. More than 30 in maths are 32. More than 40 in maths are 9. Suppose it is 30 and it is 40 and it is 50. మోర్ దాన్ 30 అంటే 30 నుంచి 50 వరకు ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది అన్నారంటే 32 ఉన్నారు. ఇక్కడ 40 కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు 9 మంది ఉన్నారు. మొత్తం ఏమో 32. 30 నుంచి 50, 40 నుంచి 50 ఏమో 9. మనకు కావాల్సింది ఏమిటి, ఇన్ బిట్వీన్ 30 and 40. సో ఇన్ బిట్వీన్ 30 and 40 యూ సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ 9 ఫ్రమ్ 32, యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఇన్ బిట్వీన్ 30 and 40. Correct? So the number in between 30 and 40 is equal to total number 32
minus 9 is equal to 23. It is 23. Correct? One more time we'll see. మ్యాథ్స్లో 30 మార్కులకి 40 మార్కులకి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు అంటున్నాడు. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన టేబుల్ కూడా ఆ విధంగా లేదు. 40 కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, 30 కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, 20 కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు. ఈ టేబుల్ బేసిస్ చేసుకొని మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి. 30కి 40కి మధ్యలో ఉన్నాళ్ళు అంటే 30కి నుంచి 50కి ఉండేవాళ్ళు 32లో నుంచి 40 నుంచి 50కి ఉన్న వాళ్ళు 9 మందిని తీసేస్తే మనకి 30కి 40 మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు. సో ద పీపుల్ ఈజ్ ద 23. సైన్స్లో కనీసం 30 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు అంటే 30 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు 32 మంది ఉన్నారు. 32 ఇట్ ఈజ్ మ్యాథ్స్. సైన్స్లో 30 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు 21 మంది ఉన్నారు. 21. రెండింటిలో యావరేజ్గా 30 కంటే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు ఇట్ ఈజ్ 27. సో ద రేషియో ఈజ్ 21:27. 3 7s are 21 and 3 9s are 27. So the required ratio is 7:9. Problem one more time I will repeat. What is the ratio of students who got minimum marks 30 in science? So in science who got minimum 30? The number is 21. Science lo minimum 30 వచ్చిన వాళ్ళు 21 మంది ఉన్నారు. And to the students who got at least 30 marks on an average in both the subjects, రెండింటిలోనూ 30 మార్కులు కనీసం వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? They are 27. So the ratio is 21:27. That is nothing but 7:9. The next problem in the data tables is as follows. Here one sample survey was conducted in various directions of a region and the population of those regions is also given. And out of that population, how many people are conducted or participated in the survey is also given in the name of sample size. So the problem is the sample market survey on the sales of a good are given in the following table. What is the table? In the area north, the population of the north zone is 20 crores and the sample size taken is 315. It is in the crores. And west, the population is 25 crores. Out of the 25 crores, 350 people are considered into the sample survey. And in the east, out of 25 crore people, 220 people are participated in the sample survey. And in the south, out of 30 crore people, 400 people are participated in the sample survey. And the first question with respect to this table is as follows. If the minimum sample size to be 1500 for all the 4 areas, how many number of people are to be added or taken additionally? 315 plus 350 plus 220 plus 400. What is the sum of the sample? 5. 5 plus 1, 6 plus 2, 8. And 3 plus 3, 6 plus 2, 8 plus 4 is equal to 1285. The actual sample size is 1285. Sample survey లో పాల్గొన్న మొత్తం వ్యక్తుల సంఖ్య ఎంత అంటే 1285. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్న ఎట్లా ఉందంటే శాంపిల్ సైజ్ 1500 ఉండాలంటే ఇంకా ఎంతమందిని మనం అదనంగా శాంపిల్లోకి సర్వేలోకి తీసుకోవాలి అంటున్నాడు. సో therefore additional number required is equal to, it is 1500 to be taken and it is only 1285. So 1500 minus 1285, it is 215. So in order to maintain the sample size to be as 1500, the number to be taken additionally is 215 people. In which area percent sample size is maximum with respect to its population? ఓకేనా, ఏ ప్రాంతంలో శాంపిల్ సైజు ఆ జనాభాలో అత్యధిక శాతంగా ఉంది, ఆ జనాభాలో అత్యధిక శాతంగా ఉంది. ఓకేనా, నౌ percent sample is equal to
sample size by population into 100. ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలంటే మనము ఈ శాంపిల్ సైజులో ఉన్నటువంటి జనాభా ఆ ప్రాంత జనాభాతో పోల్చుకుంటే ఏ ప్రాంతంలో శాంపిల్ సైజు అత్యధిక శాతం ఉంది అంటున్నాడు. ఆ శాంపిల్ సైజ్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏమిటంటే పర్సెంట్ శాంపిల్ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు శాంపిల్ సైజ్ బై పాపులేషన్ ఇంటూ 100. సపోజ్ నార్త్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, నార్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు శాంపిల్ సైజ్ ఇచ్చి 315 బై పాపులేషన్ ఈజ్ 20 crores ఇంటూ 100. సో ఈ క్రోర్స్ అన్నిటిలో కామన్గా వస్తుంది కాబట్టి మనం యూ విల్ నెగ్లెక్ట్ దిస్ క్రోర్స్. సో 21s 25s 5 300s 1500 and 5 15s are 45 75. So this is 315 into 5. 315 into 5 is equal to 5 5s are 25, 5 1s are 5 and 7, 5 3s are 15. So 1575 by 1 CR. And if we consider west, the sample size of west is equal to 350 by population of west is 25 into 100. That is equal to 25 ones to 25 fours. So 350 into 4, that is equal to 0. 4 5s are 20, 4 3s are 12 and 2 14. 1400 by CR. Similarly, if we consider this east, sample size is equal to 220 by population of that region is 25 CR into 100. That is equal to 25 ones to 25 fours. So it is equal to 880 by CR. And if you consider south, the sample size is 400 by the total population of the south region is 30 CR into 100. That is equal to 0 0 and 3 400 means 3 1s are 3, 3 3s are 9 and 3 3s are 9. So 133 into 10 is equal to 1330. Now see, ఏ ప్రాంతంలో శాంపిల్ సైజు ఆ జనాభాలో అత్యధిక శాతంగా ఉంది. ఇక్కడ చూసుకున్నామంటే 1575 ఉంది విలువ, ఇది 1400 ఉన్నది, ఇది 880 1330. సో ఇవి అన్ని ప్రాంతాలను పరిశీలిస్తే నార్త్ రీజియన్లో శాంపిల్ సైజు యొక్క పర్సంటేజీ ఆ ప్రాంత జనాభాతో పోల్చుకుంటే ఎక్కువగా ఉన్నది. సో ఆప్షన్ ఈజ్ నార్త్. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ డేటా టేబుల్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద 4 regions ఆర్ కన్సిడర్ ఇంటూ శాంపిల్ సర్వే. సో టోటల్ పాపులేషన్లో శాంపిల్ సైజ్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఎంత అంటున్నాడు. What is the percentage of sample size out of the total population? We know that sample size is 1285 total. Here the sample size of the population of all the 4 regions is 20 30 50 25 25 50. So it is 100 crores. So percent required is equal to, what is the percent required? What is the sample size percentage in the population of the 4 regions? So percent required is equal to sample size by total population into 100. What is the sample size? 1285 by total population is 100 crores. 1 crore is equal to 10 to the power of 7 into 100. Got it? So that is equal to 100 will get cancelled, and 1285 by 10 to the power of 7 means 1285 by 1 after 7 zeros. 1 2 3 4 5 6 7. So 1285 by 1 crore is equal to, that is equal to, ఎలా ఉండాలంటే ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయో పాయింట్ తర్వాత అన్ని అంకెలు ఉండాలి. సో ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి దాని తర్వాత 3 సున్నాలు పెట్టాలి. So 0.001285%. We must be careful in putting this decimal point with respect to the percentage. Sometimes they will miss you 1 0. Then you will lose the marks. So what is the problem here?
what percent of the total population of 4 regions are considered into sample survey. సో ఎంతమంది జనాభాని తీసుకున్నారు, వాళ్ళ యొక్క శాతం ఎంత అంటున్నాడు. సో పర్సెంట్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ ఈక్వల్ శాంపిల్ సైజ్ బై టోటల్ పాపులేషన్ ఇంటూ 100. శాంపిల్ సైజ్ ఇస్ 1285 and total population is 100 crores into 100. So 100 gets cancelled. 1285 by 10 to the power of 7 means 1 after 7 zeros. Okay? So 7 zeros before 1. That is equal to 0.000128%. Next question in this data table is, if the total population increases at 5% in all the regions, then total population is, it is the very, very utmost important question. So here, in each and every area, if the population increased by 5%, here it is 5%, similarly here it is. Generally, the aspirants will assume that if it is 5%, 5%, there are 4 5% increases there. That is why in the total population, 4 5% will be there. But it is not like that. Here in the total population also, the rise in the population is only 5%. We will see how it will be 5%. The condition is here like this. You must remember and you have to note this point also. If the quantities increase at percent, if the quantities individual, that means the individual quantities increases at X%, the total population also increases by X%. So if the individual quantity, all the individual quantity increases by X%, the total population also increases by X%. So what is the total population here? 100 crores. So increase is equal to, we saw that percent increase is equal to, what is the formula? Change in the value by original value into 100. Change in the value by original value into 100. Okay, na? So that is equal to change in the value 5 by 100 into 100. So 500. So 5% increases. So now the total population will be 105 crore. Total population will be 105 crores. We will prove how it will be. The percent rise in the north is 5%. So rise value or increased value is equal to 5% of 20. So 5% of 20 is equal to 5 by 100 into 20. That is equal to 21 so 25 so. That is equal to 1. And rise in the west is equal to 5% of 25. That is equal to 5 by 100 into 25. So 25 1 so 25 4 so. So 5 by 4 is equal to 1.25. And rise in the or increase in the east is equal to 5% of 25. Again it is equal to 5 by 100 into 25. That is equal to 25 1 so 4 so. That is also 1.25. And south, in the south it is 30%. So rise in the south is equal to 5% of 30. That is equal to 5 by 100 into 30. That is equal to 5 1 so 5 20 so. So 30 by 20. It is equal to 3 by 2. That is equal to 1.5. Got it? Right. Now see, the total population is, it is 1.25. What is that value? 2.5. 2.5 and 1.5. 4. And 4 plus 1, 5 crores. The total rise in the 4 regions, including all the regions, the total population rise is 5 crores only. We will see it again. If the population of north region is increased by 5%, the increased population is 5% of 20.
నార్త్ పాపులేషన్లో 5% పెరిగినట్లయితే పెరిగిన జనాభా ఎంత అంటే 20 కోట్లలో 5%. 20 కోట్లలో 5% అంటే 20 ఇంటూ 5/100, 1 crore ఇక్కడ పెరిగింది. అట్లానే వెస్ట్లో 25 కోట్లలో 5% పెరిగింది అంటే 25 కోట్లలో 5% అంటే 5% ఆఫ్ 25 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/100 ఇంటూ 25. 25 వన్స్ 25 ఫోర్స్, 5/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.25. సో జనాభాలో పెరుగుదల ఎంత అంటే 1.25 కోట్లు. అట్లాగే రైజ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ 25 crores 5%, ద సేమ్ వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ 1.25 crores. అండ్ ఇన్ ద సౌత్లో 30 కోట్లలో 5% పెరుగుదల అంటే 5% ఆఫ్ 30 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/100 ఇంటూ 30, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3/2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1.5. సో ద టోటల్ రైజ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 1 crore, and it is here 1.25 crore, and it is also here 1.25 crore, here it is 1 crore. 1.25, 1.25, 2.5, and it is 1.5, sorry, 2.5 plus 1.5, 4 crores, and it is 1 crore. So the total rise in the population is 5 crores. So what is the statement? If the quantities, individual quantities increase at X%, then the total population also increases by X%. This is the concept associated with the averages. Correct? So there is now, don't think that here the 5%, here the 5%, here the 5%, the 4-5% are there, the population increases by 4-5 are 20%. ఇక్కడ 5%, ఇక్కడ 5%, 5% ఉంది కాబట్టి 4-20% పెరుగుతుందని అనుకోవద్దు. అభ్యర్థులు ఎక్కడ కూడా తప్పు చేసి ఇక్కడే చేస్తారు. 120 crores అని పెడతారు ఆన్సర్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ 120 crores, the answer is 105 crores only. The population of an area in thousands is given in the following table. The population is given in thousands. The entire population is not given, and the age groups are given, male female sex is given, and the total population is also one of the column here. And see, 0 to 20 years age, total population is 216,000. And 21 to 40 years, here the only female population is given, that is 25,000. And the population more than 40 years, population more than 40 years, here the male population is only given, they are 37,000. And with respect to the total population, only the male population is given, 192,000. This is the data given. And some conditions are also given with respect to this population. The first condition is 3/4 of the total population is below 40 years. మొత్తం జనాభాలో 40 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉన్న జనాభా 3/4 వంతులు. 3/4 of the total population is below 40 years. 4/9 of the total population is males. So total population 9 parts అయితే out of 9 parts 4 parts belongs to male population. మొత్తం జనాభా 9 భాగాలు అయితే అందులో 4 భాగాలు వచ్చి ఏమవుతారంటే పురుషులు అవుతారు. నెక్స్ట్ 60% ఆఫ్ ఫిమేల్స్ ఆర్ 0 to 20 years. సో 0 to 20 years ఉండే వాళ్ళలో 60% ఆఫ్ ఫిమేల్స్ ఆర్ 0 to 20 years. మొత్తం ఫిమేల్స్లో 0 to 20 years వాళ్ళు ఎంత అంటే 60%. These are the conditions given with respect to this data table. Now the first question is population of male between 0 to 20 years is, population of male between 0 to 20 years is. Here like that there are so many questions. What is the population of male between 0 to 20 years? Population of female between 0 to 20 years, and population of male between 21 and 40 years, and the total population of females. Okay na? Total population of males. Similarly, the female population in between, that means more than 40 years. So all these blanks we have to fulfill. We have to identify all the blanks, and we have to find out the values of all these blanks. So what is the way to solve this problem is, let the total population is X. మొత్తం జనాభా X అనుకుందాం. ఆ X అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఇచ్చాడు చూడండి. 4/9 ఆఫ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ ఇస్ మేల్స్.
మొత్తం జనాభా x అయితే అందులో 4/9 భాగం వచ్చి పురుషులు అన్నారు. ఇక్కడ చూడండి, పురుషుల మొత్తం జనాభా వచ్చి 192 ఇచ్చాడు. సో దానికి ఈక్వేట్ చేసుకున్నామంటే మనకి టోటల్ పాపులేషన్ వస్తుంది. నౌ లెట్ total population is equal to x. Then from this condition 4/9 of the total population, that is 4/9x, is males. So what is the value corresponding to this value? Males is equal to 192. So now 4/9x is equal to 192. It is the condition we have to identify. Here we have to build up a relation between the data given and the conditions given. Then only we will be able to solve this type of problems. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి దత్తాంశానికి ఇచ్చినటువంటి నిబంధనలకి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ కనుక పట్టుకోలేకపోతే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయలేం. ఇక్కడ ఉన్న రిలేషన్ ఏమిటంటే 4/9 of the total population is males. మనకి టోటల్ పాపులేషన్ we don't know. Assume that the total population is x. Then from this condition 4/9 of the total population, మొత్తం జనాభాలో 4/9 భాగము ఎవరన్నారు? మేల్స్ అన్నారు. అది ఈ టేబుల్లో ఇచ్చాడు. టోటల్ పాపులేషన్లో మేల్ టోటల్ పాపులేషన్ వచ్చి 192. సో therefore 4/9x is equal to 192 implies x is equal to 192 into 4/9. If you go that side, it will be into and 9/4. Right? 4 ones, 4 fours are 16, 4 eights are 32. 9 into 48. 9 eights are 72, 9 fours are 36. 36 plus 7 is equal to 43. What is x? We assume that the x is the total population. Now we find out that value, the total population is 432,000. So one of the value is found. Right? Now the second condition, 60% of female are 0 to 20 years. 60% of female is 0 to 20 years. First of all, we must know the total female population here. రెండో కండిషన్ ఏమిటంటే మొత్తం ఆడవారిలో 0 నుంచి 20 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క అనుపాతం ఎంత అంటే 60% అన్నాడు. సో మొత్తం ఫిమేల్స్ తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ టోటల్ పాపులేషన్ తెలుసు, టోటల్ మేల్ పాపులేషన్ తెలుసు. దీంట్లో నుంచి కనుక దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ ద టోటల్ ఫిమేల్ పాపులేషన్. రైట్? నౌ total female population is equal to 432 minus 192. That is equal to 432 minus 192. 0, 13 minus 9, 4, and 4 minus 1, 3. So that is equal to 340. So the total female population is 340. Now we will go to the second condition, that is what is the third condition. 60% of females are 0 to 20 years. Now the condition is 60% females are 0 to 20 years. What is the total female? 432 minus 192. It is 240. 432 minus 192, it is 240, I am sorry. So 240. Now 60% of the females are 0 to 20 years. So 0 to 20 years female is equal to 60% of 240 means 60 by 100 into 240. Correct? So 0, 0, 0, 0. 24 6s are, 6 4s are 24 and 6 2s are 12 and 2 4, 144. So 0 to 20 years population is 144,000. Correct? Now see, what is this blank? The population of female who are more than 40 years. Now we know the total population and the population of 0 to 20 no, 21 to 40 we know. So by adding these two quantities and subtracting the same from this value, you will get the population of females more than 40 years. That is equal to 144 plus 25 is equal to 169. And you subtract 169 from 240. So 240 minus 169, that is equal to 10 minus
9, 1, 3 minus 6, that means 13 minus 6 is equal to 7. So it is 71. What is that? 71. And see, more than 40 years population, male is 37 and female is 71. What is the total population of more than 40 years is? That is the sum of 37 and 71. So 7 plus 1, 8 and 3 plus 7 is 10. So now we got this value. What is that? Total population of age group more than 40 years is 108,000. Now see, total population of males, total population of 0 to 20 we know, and total population more than 40 also we know, and the total population also we know. 432లో నుంచి ఈ రెండు వాల్యూస్ని కనుక యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే దీంట్లో నుంచి we will get this value. So 216 plus 108, that is equal to 6 plus 8, 14, 2, 3. So 432 minus 324, that is equal to again 108. Now this value is also 108. Got it? Now you see, in between 21 and 40, total population is 108,000 and female population is 25,000. దీంట్లో నుంచి కానీ దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే we will get the male population of 21 to 40. So 108 minus 25, 100 minus 25, 75 plus 8, that is 83,000. Similarly, we know the population of total of 0 to 20 and we know the population of same group of female. Now you subtract this value from this value, you will get the male population of 0 to 20. So 216 minus 144, what is the value? 216 minus 144, 2, 11 minus 4, it is 7. So the population of male between 0 to 20 is 72,000. In this way, we completed and calculated all the gaps which were given in the table. Got it? So it is also one of the most important model. And what the condition here, you have to build up the relation between the data given and the conditions given. Then only you will be able to answer such type of questions. Got it? Now we will see it one more time. ఇక్కడ మనకి ఏజ్ గ్రూప్ 0 to 20 ఉండే వాళ్ళలో మనకి టేబుల్లో 216 టోటల్ ఇచ్చాడు. 21 నుంచి 40 ఉండే వాళ్ళలో ఓన్లీ దిస్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. గ్రేటర్ దాన్ 40 ఉండే వాళ్ళలో మేల్స్లో మాత్రమే వాల్యూ ఇచ్చాడు. టోటల్లో మేల్ పాపులేషన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. మిగతా ఏ వాల్యూ కూడా మనకి ఇవ్వలేదు. అంటే ఇచ్చిన కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మాత్రమే నేను రాశానండి. There are so many questions to write, but it is not right to, there is no space for writing all these things. But I completed all the tables, all the blanks in the table. Got it? Now, whatever the question you would like to complete, you would like to evaluate, you can get that from the conditions given by the examiner. So, what is the relation here? First condition ఏమిటంటే మనం తీసుకున్న కండిషన్ 4/9 of the total population is males. మొత్తం జనాభాలో మగవారి యొక్క జనాభా ఎంత అంటే 4/9. మొత్తం జనాభా మనకు తెలియదు కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్ అనుకున్నాం. సో ఎక్స్ అనుకున్నప్పుడు 4/9 ఎక్స్ వచ్చి ఎంతకు సమానం అంటే దాంట్లో 4/9 ఆఫ్ టోటల్ పాపులేషన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. సో 192 దాన్ని ఈక్వేట్ చేసుకుని టోటల్ పాపులేషన్ కనుక్కున్నాం. టోటల్ పాపులేషన్ కనుక్కున్న తర్వాత దాంట్లోంచి 192 తీసేస్తే కనుక మనకి ఇది టోటల్ ఫిమేల్ పాపులేషన్ వచ్చింది. టోటల్ ఫిమేల్ పాపులేషన్ నుంచి మరలా ఇంకొక కండిషన్ ఉంది. 60% ఆఫ్ ఫిమేల్స్ ఆర్ 0 to 20 years. 60% of females are 0 to 20 years. So 60% of female, total female population is 240. దాంట్లో 60% వచ్చి 0 to 22 కాబట్టి దాని నుంచి 144 వచ్చింది. మనకి టోటల్ మేల్ పాపులేషన్ తెలుసు, టోటల్ ఏజ్ గ్రూప్ 0 to 20 తెలుసు. 216లో నుంచి ఈ 144 కన్నా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మేల్ పాపులేషన్ వచ్చింది. సో ఇట్లా ఒకదానికొకటి రిలేట్ చేసుకుంటూ పోతే అన్ని వాల్యూస్ని మనము ఐడెంటిఫై చేయగలం. We're going to see the next problem. The problem is like this. In a university, the admissions of various courses of various years is given in this table.
The number of students in different branches in an university are given in the following table. Year 1960, science, arts, engineering, agriculture. These are the admissions and this is the total. Similarly, in the year 1961, 62, 63 and 64, the various years and the corresponding enrollments are also given and the total is also given. Now see the first problem. In which year highest percentage growth is noticed. Highest percentage growth is noticed in engineering courses. In engineering courses admission. So see the engineering courses admissions. Okay, so in the year 1960 it is 400. 1961 it is 800. And 1962 it is 900. 63 1000. 64 1100. What is the question? In which year highest growth in the admissions is recorded? We saw that the percentage growth is equal to change in the value by initial value into 100. So percentage growth is equal to, that is equal to change in the value means final value by initial value into 100 by initial value into 100. For 1960, in order to find out that growth, rise in the growth, we cannot find. Why? Because the initial value is not there. It is the final value and initial value. We cannot say that it is initial or final like that. So for the year 1961 only we can find that percentage growth in 1961. So final value it is in the 1961 it is 800 and initial value before this it is the 400 by initial value it is 400 into 100. So 800 minus 400 by 400 is equal to, this is 400 gets cancelled, that is 100%. So the percent growth in the engineering courses admissions in the year 1961 when compared with the previous year 1960, it is 100% growth is there. Similarly, in 1962, so in 1962 it is the final value 900 minus initial value it is 800 by initial value it is 800. So 100 by into 100, that is equal to 100 by 800 into 100. So 100 is zeros. 100 by 8 is equal to 12.5%. Similarly, in 1963, the percent growth in the engineering courses admission is final value. 1963 it is 1000. So 1000 minus 900 by initial value 900 into 100. It is also less than, it will be around, it is 11.1%. No need to calculate. Why? Because it is 100%. We cannot compare that 100% with 11%. In 1964, it is 1100 final value minus 1000 initial value by initial value 1000 into 100. So this value is 100. Okay, and this is 1 zeros, this 0, this is equal to 10%. So 100 by 1000 to 100 will give you the 10%. So by observing all these values, we can say that in the year 1961, highest percentage growth can be observed in the engineering courses admission. Got it? So engineering courses లో జరిగినటువంటి అడ్మిషన్స్ లో ఏ సంవత్సరంలో అత్యధికంగా పెరుగుదల శాతం ఉందంటే ఒక్కసారిగా ఇక్కడ 400 నుంచి 800 అయ్యారు స్టూడెంట్స్. నీడ్ నాట్ టు సీ ఆల్ దోస్ డూ ఆల్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? రైట్. వై యు నో 400 నుంచి 800 అయ్యారు, 100% గ్రోత్. 800 నుంచి 900 ఇట్ ఈస్ నాట్ 100%. 900 నుంచి 1000 ఇట్ ఈస్ కూడా 100% కాదు. అట్లాగే 1000 నుంచి 1100 అయ్యారు, 100 పెరిగి ఇక్కడ కూడా 100% రాదు. కాబట్టి ఇవన్నీ చేయకుండా కూడా మనము ఆన్సర్ 1961 అని చెప్పగలిగే స్థితిలో ఉండాలి. ఇన్ విచ్ డిసిప్లైన్ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్? ఏ కోర్సులో ప్రతి సంవత్సరము విద్యార్థుల సంఖ్యలో పెరుగుదల కనిపిస్తూ ఉంది అంటున్నాడు. ఇవి జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసి చేయవలసిన బిట్టే. సైన్స్లో చూడండి 1600 2000 2500 అంటే మళ్ళీ తగ్గిపోయింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఆన్సర్.
ఆర్ట్స్ 800 ఉన్నారు, తర్వాత 1200 ఉన్నారు, 1200, 11 మళ్ళీ తగ్గిపోయారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఆన్సర్. ఇంజనీరింగ్ 400 ఉన్నారు, నెక్స్ట్ 800, నెక్స్ట్ 900, నెక్స్ట్ 1000, 1100. So it is the continuous growth is there, or continuous increase in the admissions can be observed in the engineering. And agriculture 100, 300, 300, మళ్ళీ 200కి వచ్చింది. So there is a fall. It is not the answer. So by observing, we can say that there is a continuous growth in the admissions or increase in the admissions in the engineering branches. So answer is engineering. The next question is like this. In the science discipline, in which year the highest percentage of students out of the total students can be observed? ఏ సంవత్సరంలో మొత్తం విద్యార్థుల్లో సైన్స్ విద్యార్థుల శాతం అత్యధికంగా ఉంది అంటున్నాడు. ఏ సంవత్సరంలో మొత్తం విద్యార్థులలో సైన్స్ విద్యార్థులు అత్యధికంగా ఉన్నారు అంటున్నాడు. సో హయ్యెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, విద్యార్థుల శాతం అత్యధికంగా ఉంది అంటున్నాడు. సో విద్యార్థుల శాతం 1960లో మొత్తం విద్యార్థులు సైన్స్ విద్యార్థుల శాతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్స్ విద్యార్థుల సంఖ్య బై నంబర్ బై టోటల్ నంబర్ ఆర్ టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంటూ 100. ఏదైనా ఒక సంవత్సరంలో మొత్తం విద్యార్థుల్లో ఆ విద్యార్థుల యొక్క శాతం కనుక్కోవాలంటే ఆ బ్రాంచ్ విద్యార్థుల సంఖ్య బై మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఇంటూ 100. సో 1960లో మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య 2900 బై సైన్స్ విద్యార్థుల సంఖ్య 1600 బై టోటల్ మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య 2900 ఇంటూ 100. సో 2 zeros. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ద నియరెస్ట్ వాల్యూ రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. 29ని 30 చేసుకోవచ్చు అండి. సో 30, 160 by 30 is equal to 3 5s are 15 and 10 is there, 3 3s are 19. Approximately it is 53%. In 1961లో సైన్స్ విద్యార్థుల శాతము is equal to 61లో సైన్స్ విద్యార్థులు 2000 ఉన్నారు. 2000 బై మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య 4300 ఇంటూ 100. సో 0. సో ఇది కనుక 40 చేసుకున్నామంటే సో 0 4 5s are 50. సో ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ మోర్ దాన్ అరౌండ్ 46.5%. సో ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ 43 ఇట్ ఈస్ 46.5%. ఇన్ ద ఇయర్ 1962 సైన్స్ విద్యార్థుల శాతము ఇజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం సైన్స్ విద్యార్థులు 2000 బై మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య 1962లో 4400 ఇంటూ 100. సో 0. సో 44 ఇటు వచ్చి ఇది అరౌండ్ 52% వస్తుంది. 1963లో సైన్స్ విద్యార్థుల శాతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాళ్ళ సంఖ్య 1500 బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ 3800. దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 40%. ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ ఓన్లీ. Got it? Right. In 1964, the percentage is equal to 1400. సైన్స్ విద్యార్థుల సంఖ్య 1400 బై మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య 4100. It is also equal to around 34%. Now what is the question here? ఏ సంవత్సరంలో మొత్తం విద్యార్థులలో సైన్స్ విద్యార్థుల శాతం అత్యధికంగా ఉందంటే 1960లో ఏమో 53%, 61లో 46, 62లో ఇట్ ఈస్ 52%. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 55%. సో కాబట్టి ఈ అన్ని వాల్యూస్లో పరిశీలించినప్పుడు 1960లో సైన్స్ విద్యార్థుల శాతము అత్యధికంగా ఉందని చెప్పవచ్చు. ఇన్ దిస్ డేటా టేబుల్ ఈజ్ లైక్ దిస్. వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఆల్ ద ఇయర్స్? అన్ని సంవత్సరాలలో ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ మొత్తానికి అగ్రికల్చరల్ స్టూడెంట్స్ మొత్తానికి గల నిష్పత్తి ఎంత అన్నట్టు. ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ 400 ప్లస్ 800 ప్లస్ 900 ప్లస్ 1000 ప్లస్ 1100. ఓకేనా? బై రేషియో ఈజ్ ద అగ్రికల్చరల్ స్టూడెంట్స్ 100 ప్లస్ 300 ప్లస్ 300 ప్లస్ 200
plus 100. That is equal to 4,400, 1200 and this is 2000. 3,200 and 1,000. 4,200 by 700, 900, 1,000. So it is 42 by 10. That is equal to 2 21s to 2 5s. That is equal to 21:5 is the answer. So అన్ని సంవత్సరాల్లో ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు మరియు అగ్రికల్చర్ విద్యార్థులకు నిష్పత్తి ఎంత అంటే వారి మొత్తము అంటే ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల మొత్తము బై అగ్రికల్చర్ విద్యార్థుల మొత్తము. దట్ విల్ గివ్ యూ ద రేషియో. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 21:5. ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద డేటా టేబుల్స్ ఈజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ scooters and mopeds for various years it is given. It is in the year 1995 the scooters are like this and mopeds are like this and the values are given up to the year 2001. Got it? Based on this data, the first question is as follows. In which year the production of mopeds is close to 50% of the production of scooters in the 2 years 2000 and 2001. 2000 మరియు 2001 సంవత్సరాలలో స్కూటర్ల మొత్తం ఉత్పత్తి ఓకేనా ఇన్ విచ్ ఇయర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మోపెడ్స్ ఈజ్ క్లోజ్ టు 50% ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్కూటర్స్ ఇన్ ద ఇయర్స్ 2 years. 1 minute. ఏ సంవత్సరంలో మోపెడ్ల ఉత్పత్తి 2000 మరియు 2001 సంవత్సరాలలోని స్కూటర్ల ఉత్పత్తితో పోలిస్తే 50% దగ్గరగా ఉంది ఓకేనా. మోపెడ్ల ఉత్పత్తి 2000 మరియు 2001 సంవత్సరాల్లో స్కూటర్ల ఉత్పత్తిలో 50% దగ్గరగా ఉంది అంటున్నారు. 2000 మరియు 2001లో స్కూటర్ల ఉత్పత్తి వాట్ ఈస్ ద స్కూటర్ ప్రొడక్షన్ 2000లో ఏమో స్కూటర్సు 14,800 ప్లస్ 2001లో స్కూటర్లు 17,600. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 zeros 6 plus 8 14 and 8 plus 4 12 and 3 that is 32,400. 2000 మరియు 2001 సంవత్సరాలలో స్కూటర్ల ఉత్పత్తి మొత్తం ఎంత అంటే 14,800 ప్లస్ 17,600 వచ్చి 32,400 అయింది. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మోపెడ్స్ ఈజ్ క్లోజ్ టు 50% ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ. దీంట్లో 50% విలువ ఏ సంవత్సరంలో ఉంది అంటున్నాడు. దీంట్లో 50% అంటే 50% ఆఫ్ 32,400 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ దట్ ఈజ్ 16,200. ఈ 16,200 వాల్యూ మోపెడ్స్ ఏ ఇయర్లో ఉందో చూడండి. 16,200 వాల్యూ మోపెడ్స్ వచ్చి ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2000. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 2000. వన్ మోర్ టైమ్ ఐ విల్ రిపీట్. మోపెడ్ల ఉత్పత్తి ఈ 2 సంవత్సరాల స్కూటర్ల ఉత్పత్తిలో 50% ఉండాలి. అది ఏ ఇయర్లో ఉంది అంటున్నాడు. ఏ సంవత్సరాలు 2000 2001 సంవత్సరాల్లో ఉత్పత్తిలో 50%. ఈ 2 సంవత్సరాల ఉత్పత్తి వచ్చి 32,400. 50% అంటే దాంట్లో సగం 16,200. సో ఈ 16,200 ఎక్కడ ఉన్నదని చూస్తే మనము మోపెడ్స్లో ఇది వచ్చి 2000 సంవత్సరంలో దగ్గరగా ఉంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 2000. విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ డేటా టేబుల్ ఈజ్ in the year 2001 if the scooter cost is rupees 40,000 and a moped cost is rupees 20,000 then what is the ratio of the total value of scooters to that of mopeds. 2001 సంవత్సరంలో ఒక స్కూటర్ కాస్ట్ వచ్చేమో 40,000 ఉంది, మోపెడ్ కాస్ట్ ఏమో 20,000 ఉంది. అయితే ఆ సంవత్సరంలో మొత్తము విలువల స్కూటర్ల యొక్క విలువ మరియు మోపెడ్ల విలువ యొక్క నిష్పత్తి ఎంత అంటున్నాడు. 2001లో స్కూటర్స్ వచ్చి దట్ ఈజ్ 17,600. ఒక్కొక్క స్కూటర్ వాల్యూ వచ్చి 40,000 రూపీస్. దీనికి మరలా ఇంకొక వాల్యూ ఏమిటంటే మోపెడ్స్ 2001లో మోపెడ్స్ ఎంత అంటే 24,200. దాని యొక్క వాల్యూ ఒక్కొక్కటి వచ్చి 20,000 రూపీస్. వీటికి గల నిష్పత్తి ఎంత అన్నారు. సో 4 zeros 4 zeros 2 1s 2 4s సారీ 2 2s ఓకేనా. 2 zeros 2 zeros అండ్ 2 1s are 2 2 2s అండ్ దట్ ఈజ్ 176:121.
ఇది 11 11లు 121, 11 16లు 176. So the ratio is 16:11. So in which year, that is the year 2001, the ratio of total scooters cost and the total mopeds cost, it is equal to 16:11. Total number of scooters into each one value, total number of mopeds into each one value, then the ratio is, it is 16:11. The next problem in the data table is, what is the approximate percentage increase in the production of scooters during 1999 to 2001? 1999తో పోలిస్తే 2001లో స్కూటర్ల ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల శాతం ఎంత ఉంది అంటున్నాడు. సో పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ పెరుగుదల ఈజ్ ఈక్వల్ టు, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? సో చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ బై ఒరిజినల్ వాల్యూ ఆర్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇంటూ 100. 1999 నుంచి 2001లో ఎంత పెరుగుదల ఉందో ఆ పెరుగుదల అంకె వేయాలి ఇక్కడ. 1999లో 9600 ఉన్నాయి, 2001కి వచ్చేసరికి 17600 అయింది. సో 17600 మైనస్ 9600, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8000. 17 minus 9 is equal to 8000. సో 8000 బై 1999తో పోలుస్తున్నాం కాబట్టి పోల్చే వాల్యూ, ద కంపేరింగ్ వాల్యూ హ్యాస్ టు బి గివెన్, హ్యాస్ టు బి notated in the denominator. That is initial value, that is 9600 into 100, that is equal to zeros, that is 8000 by 96. Okay na? And 16 6s are 96 and 16 5s are 80. Got it? And this is 200, 2 zeros are there, that is equal to 500 by 6. So 500 by 6 is equal to 6 8s are 48, 2 is there, and 6 3s are 18.3%. So the percent increase in the scooters production from the year 1999 to the year 2001, it is 83.3%. So the percent increase, స్కూటర్ల ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల శాతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెరుగుదల సంఖ్య బై మొదటి సంఖ్య ఇంటూ 100, లేదా చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ బై ఇనిషియల్ వాల్యూ. ఇక్కడ 9600 నుంచి 17600కి వెళ్ళాయి కాబట్టి పెరుగుదల వచ్చి 8000. పెరుగుదల బై దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నామో ఆ నంబర్ ఇక్కడ వేయాలి, 9600. సో బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ అండ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ వీ విల్ గెట్ ద వాల్యూ 83.3%. సో పెరుగుదల శాతము ఈజ్ ఈక్వల్ టు 83.3%.